question number 9, that we have to solve the question number 4 under practical system. Under practical system, less subsidiary books, journal proper, right. The fourth question was already solved using the journal entry logic. In this class, I'm going to solve that under the other way. Okay. So let's now open subsidiary books and journal proper and all. Now, I just opened the requisite subsidiary books. என் கூட ஜாயின் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுங்க. ஏற்கனவே பண்ணிட்டீங்க இல்லையா? கிளாஸுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி முடிச்சுட்டு வந்துடணும். உங்களோட நோட் எடுங்க, அந்த நோட்டில் போய் கரெக்ட் பண்ணுங்கள். பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது என் கிளாஸுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி வாட்ச் த வீடியோ அண்ட் யூ ஹேவ் டு ஃபினிஷ். Yes. Actually, purchases book, sales book la jaasti informations illa. Simple ah potukren. Main book being the cash book with 3 columns: receipt side and payment side. Discount allowed, a column for cash, a column for bank. Discount received, a column for cash, another column for bank. And journal proper. So we'll just start with the first journal entry, opening journal entry. இது எதில் போடுவீங்க? So I open parallelly purchases book, sales book. Okay. Question number 1ல 4th இருக்கிற விஷயத்தை நம்ம அப்படியே மாற்றி எழுத போகிறோம். சப்சிடரி புக்ஸில் டாட் போஸ்டிங் போட போகிறோம். We have been given the opening journal entries here. பேலன்ஸ் ஷீட்டை ஓப்பனிங் journal entryக்குரிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கொடுத்துருப்பாங்க. இது எந்த அக்கௌண்ட்டில் ஒரு கமாண்ட் ஸ்பீடப் பண்ணுங்கள். இதுக்கு சொல்லுங்கள், எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? வேர் கேன் வி ஸ்டார்ட்? கேன் யூ ஸ்டார்ட்? சொல்லுப்பா, இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? கொஷின் நம்பர் 4 ஃபர்ஸ்ட். ஆன்லைனில் இருக்கிறவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கே போஸ்ட் பண்ணலாம்? கேஷ் புக்லையா? Where can you post? Yourself? வந்திருக்குல்ல பையன், தெரியுமா? என்ன பண்ணணும் இதுக்கு? ப்ராக்டிக்கல் சிஸ்டமில் ஜேர்னல் ப்ராப்பர். ஏன் வீடியோ பார்க்கல? எல்லாருமே பார்க்கணும்னு சொல்கிறேன்னா இல்லையா? யூ ரெஃபர் த வீடியோ, மாஸ்டர் வித் தட், கெட் பேக் ஹியர் டு ஃபர்தர் கிளாரிஃபை. ஓகே. ஓப்பனிங் ஜேர்னல் என்ட்ரி எப்போதுமே ஜேர்னல் ப்ராப்பர் தான்ப்பா. ஜேர்னல் என்ட்ரி தானே போடணும்.
ஸோ நீங்கள் ஜேர்னல் என்ட்ரி ஃபார்மில் இருந்தாலும் பேலன்ஸ் ஷீட்டை நீங்கள் பாஸ் பண்ணும்போது ஜேர்னல் என்ட்ரியாக பாஸ் பண்ணோம். சப்சிடரி புக்ஸாக இருந்தாலும் ஜேர்னல் என்ட்ரியாக பாஸ் பண்ணோம். அந்த ஜேர்னல் என்ட்ரி பேர் ஜேர்னல் ப்ராப்பர். ஓப்பனிங் ஜேர்னல் என்ட்ரி இஸ் நத்திங் பட் ப்ரீவியஸ் இயரோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்கு இல்லையா, அது இந்த வருஷம் இன்கார்பரேட் பண்ணும்போது ஆல் தி அசெட்ஸ் ஆர் டெபிட்டட், லைபிலிட்டிஸ் ஆர் கிரெடிட்டட், ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து கேபிட்டல் சொல்லி போடணும். லெட்ஸ் சி. எஸ் என்ட்ரி சொல்லுப்பாரு. பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் value 35,000, cash account debit 3,700, then furniture account debit. உங்க ஆன்சர் செக் பண்ணுங்க. You check and correct the answers. 45,300 stock value 3,51,000, then அலெக்ஸ் கிட்ட இருந்து நமக்கு வர வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னா who is he is my debtor, so 15,000 debit. then பீம் அவர்கிட்ட இருந்து நமக்கு என்ன வர வேண்டியது இருக்கு, பணம் வர வேண்டியது இருக்கு, the value being 16,000 debit. then he owed 1 lakh to Mrs. Singer. Mrs. Singerக்கு நம்ம பணம் தர வேண்டியது இருக்கு, அப்ப அது credit balance, so to Mrs. Singer, value being 1 lakh loan. next Singer and Charanக்கு கொடுக்க வேண்டியது 26,000 to Charan 26,000. Find out the difference between these two. That balancing figure is nothing but capital. Okay, what is the value? 3,40,000. Use the calculators. Use the calculators. Have you done this in your text? Answer போட்டுருக்கீங்களா? செக் பண்ணுங்க, உங்களோட ஆன்சரில் செக் பண்ணுங்க. நீங்கள் ஆன்சர் போட்டிருக்கணும் முன்னாடியே. நீ போடலையாப்பா, அப்புறம் ஏன் தப்பு பண்ணுறோம் சொல்லணும்ல. நீ ப்ரோ ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க? சார் நீங்கள் செய்வீங்கன்னு பார்க்குறோம் சார், நாங்கள் சொல்லி அது அப்படின்ட்டு. யா, நவ் லெட் மீ பிக் ஒரு 4 transactions here. 4 transactions. Come on, tell me. சொல்றேன். செகண்ட் இங்கே டிரான்சாக்ஷன் என்னப்பா, அதான் என்ன இது ஏற்கனவே வீடியோ முடிச்சிருக்கணும்ல. பெய்டு வேஜஸ் அண்ட் சேலரிஸ் பை செக் என்ன பண்ணுவேன்? பெய்டு வேஜஸ் அண்ட் சேலரிஸ் என்ன பண்ணுவேன்? கேஷ் புக்கில் தானே போடணும், எங்களுக்கு பேமெண்ட் சைடில் தானே போடணும். அவ்வளோதானே, இது என்ன டவுட்டு? சரி நீ சொல்லு. வேஜஸ் அண்ட் சேலரி என்னன்னு சொல்லணும்? பை. கேஷ் புக்கில் பைன்னு சொல்லிட்டு போடுங்க. கேஷா, இதுக்கு ஆன்சர் எப்படி சொல்லணும்னா பையா டூவா, அதுக்கப்புறம் அந்த வேல்யூ வந்து கேஷ் காலமா பேங்க் காலமா. பை வேஜஸ் அண்ட் சேலரி, செக்குங்கிறனால பேங்க் காலம் அப்படின்னு சொன்னால் போதுமானது. பை wages and salary, and it should be in bank column 6,000. Yes, purchased on credit from Charan, 5 financial accounts book 500 each. எங்க எங்க போடணும்? சவுண்ட் வரல. பேமெண்டா? நீ வந்தல கிளாஸுக்கு, அப்புறம் என்ன? அங்கே சொல்லுங்க. பர்ச்சேஸ், கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ். ஏன் இந்த அளவுக்கு தருமாறுறீங்க? பர்ச்சேசஸ் பீயிங் இன் கிரெடிட், தேர் இஸ் நோ ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட். பணமும் வரல, பணமும் கொடுக்கல. இப்போ பர்ச்சேசஸ் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் எங்கே போயிடணும்? பர்ச்சேசஸ் புக். ஸோ ஐ போஸ்ட் தட் இந்த பர்ச்சேசஸ் புக். யார்கிட்ட வந்திருக்கு? ஸோ வெரி குட். ஸோ ஆன்லைனில் இருக்கிறவங்க ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்குறீங்க. ரிஷிகா, அக்ஷயா, தர்ஷனா, அரவிந்த் எல்லாம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறீங்க. குட், கீப் இன்ட்ராக்டிங் வித் மீ. ஸோ ஹியர் இன் பர்ச்சேசஸ் புக் Charan. This is the practice session. You have to answer me along with me. Right? Next. Sold goods for cash. Cash வந்திருக்கு, அப்போ பணம் வந்திருக்கு. பணம் வந்துச்சுன்னா எங்கே போயிடணும்? கேஷ் புக். எந்த சைடில்? ரெசிப்ட் சைடா பேமெண்ட் சைடா? என்னன்னு சொல்லி போடணும்? to sales. Value
இது 2500 இல்லையா சரண்? ஓகே, 500 rupees each book, 5 financial accounts book, 2500. Okay, sales goods, sold goods for cash to Magesh, 5000. Name is not important as it is being the cash transaction, so 5000 directly will go to cash. Next, your turn. சும்மா உட்காந்துருந்த டக்கு எழுப்பி விட்டீங்க சார். சீக்கிரம் சீக்கிரம் என்னன்னு சொல்லணும். டூவா பையா எங்க? பை டிராயிங்ஸ் எங்க? பேமெண்ட் சைடு. பேமெண்ட் சைடு டிரா பண்ணால் பணம் வெளியே போகுது. ஸோ பேமெண்ட் சைடு பை டிராயிங்ஸ் cash column. Very good. So you got that answer correct. Cash column 3000 rupees. So we have posted all the 4 transactions here. Now let's go for the next one. 6 to 10. Hey, if you are being the professionally qualified, you need to be independent. Okay, இண்டிபெண்டா இருக்கணும். கார்லாம் இருக்கு இல்லையா? கார் வந்து சரியா இக்னிஷன் ஒர்க் பண்ணலன்னா தள்ளி தள்ளி ஸ்டார்ட் பண்ணணும். பார்த்துருக்கிறீங்களா? பல பேர் ரோட்டில் தள்ளுவாங்க இல்லையா? இப்போ நீங்கள் பந்தா ஒரு கார் கொண்டு போகிறீங்க, நடுவில் நின்றுச்சு, இறங்கி தள்ளினா எப்படி இருக்கும்? வில் யூ ஃபீல் ப்ரைட்? ஆர் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு கல்யாணத்துக்கு போகிறீங்க, அப்படி பந்தாவை காரில் போய் இறங்குறீங்கன்னு பார்த்து கார் வந்து தள்ளுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. எல்லாம் சேர்த்து என்ன செய்வாங்க? சிரிப்பாங்களா இல்லையா? அப்புறமேட்டு கீபோர்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது. கீபோர்டு 4-5 முறை ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. அந்த காரும் இருக்குது. அந்த கார் கிட்டே போனால் கார் ஸ்டார்ட் ஆகுது. நல்லா இருக்குமா இல்லையா? எது நல்லா இருக்கும்? கார் கிட்டே போனால் கார் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். இப்போல்லாம் அந்த மாதிரி வந்துருச்சா இல்லையா? ஆட்டோமேட்டட். இஃப் யூ ஹேவ் த கீ வித் யூ, இஃப் யூ கோ க்ளோசர் டு த கார் வில் ஸ்டார்ட். ஓப்பன் பண்ணிடலாம். உள்ளார வந்து ஒரு சின்ன பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். நீங்கள் கீயே போட வேண்டாம். காரே நீங்கள் போய் இறங்கும் போதே உங்ககிட்ட வந்துருச்சுன்னா இன்னும் நல்லா தானே இருக்கும். ஆட்டோமேட்டட் கார் கூகுள், அது இன்னும் நல்லா இருக்கும் இல்லையா? எதுக்கு விலை ஜாஸ்தி கொடுப்பீங்க? தள்ளி தள்ளி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா, கீ போட்டா, இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ஸ்டார்ட் ஆகுதா, இல்லை அதுவே நம்ம இடத்துக்கு வந்து நிற்கிறதா? இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள், உங்களை கிக் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ண வைக்கணுமா, நீங்களே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா உங்களை? Do I want you to kick always to start to pass the exams, or do you want to get yourself self-starter? Self-starter will always have its more value. So get more value here. Daily போய் உட்காந்து ஒழுங்காக படிங்க. நான் சொல்ல செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. நெக்ஸ்ட் கமான், whose turn here? Okay, so already answer is given online. Darshini, ஓகே, நான் கொஞ்சம் பேசணும்னா எல்லாருமே ஆன்சர் போட்டாங்கப்பா. நீங்கள் பேச்சை குறைங்க, ஆன்சர் கவனிங்க அப்படின்ட்டு. வெரி குட். ஓகே, செல். ஓகே, ஸோ 6th பெய்ட் டெலிஃபோன் பில் இன் கேஷ் அப்படின்னா பேமெண்ட் சைடில் என்னென்னு போடணும்? பை டெலிஃபோன். பை டெலிஃபோன் எந்த காலம்? கேஷ் காலம். ஏன்னா கேஷாக கொடுத்துருக்குறாங்க 1800. நெக்ஸ்ட், issued check in favor of Charan. சரணுக்கு கொடுக்குறீங்க பேமெண்ட் சைடில் பை சரண். வேல்யூ பேங்க்ல எவ்வளோ? 25,000. அவ்வளோதானா? அடுத்த லைனும் இருக்கு, டிஸ்கவுண்ட் அலௌடு பை ஹிம். அவர் நமக்கு கொடுக்குறார் அப்படின்னு நாம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறோம். அது காலத்தில் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் காலத்தில் வந்துடணும். சரணுக்கு ஆக்சுவலாக சரண் கிட்ட எனக்கு வர 26,000 இந்த இயர் பிகினிங் இருக்கு. Currently we came to know we collected 25,000 rupees, 1,000 rupees we got means discount like, so we paid a net of that is 25,000. So payment side la bank la 25,000, discount received la 1,000. Next, so received check from Beam in full settlement. So to Beam receipt side na Beam to Beam value சொல்லுப்பா. பேங்க்ல 15,500 என்ன செக்கா வந்திருக்கு. Okay, received check from, okay, 15,500. Then actually Beam கிட்ட இருந்து எனக்கு வர வேண்டியது 16,000 rupees. அதில் 15,500 rupees செக் கொடுத்துட்டார். பேலன்ஸ் 500 rupees வந்து ஒன்றும் சொல்லலை. பட் ஃபுல் செட்டில்மெண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபுல் செட்டில்மெண்ட்னா 15,500 செக் கொடுத்துட்டு நான் தர வேண்டியது மொத்தமாக முடிஞ்சிருச்சுன்றார். அப்போ இது அண்டர்ஸ்டுட் பண்ணிக்கணும். தட் another 500 rupees we allowed him as discount. Your turn. Received check from சேல்ஸ், சோல்டு குட்ஸ் டு அலெக்ஸ் ஆன் கிரெடிட்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. கிரெடிட்னா இப்போ எங்கே வரணும்? சேல்ஸ் புக்கில் தான் வரணும். ஸோ சேல்ஸ் புக்கில் கேஷாக இருந்தால் கேஷ் புக். ஓகே, கிரெடிட் சேல்ஸ் ஆர் கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் இருந்தால் அதுக்கான கன்சர்ன் புக்கில் போயிடணும். ஸோ இதில் யார்? அலெக்ஸ். வேல்யூ பீயிங் ஓகே 10 காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் புக் இன்ட்டு 500
5,000 rupees, but 8% trade discount is given. Trade discount should always be excluded from the value. So அதனால the 8% இது calculate பண்ணா 400 rupees exclude பண்ணிட்டாங்க. 4,600 தான் original amount we have to recover it from Alex. So அந்த value தான் இங்க எழுதணும் 4,600. Hope you will be able to understand all these things. So we have completed up to 10th date. Up to 10th date. Very good. So online message also appealing. Everything is clear and correct. So let's now move on to the 11th to 15th. 11th to 15th. And 15th க்கு இன்னொரு adjustment இங்க இருக்கு. Yeah. So now I'm going to incorporate these transactions. இந்த ஒரு 4 transactions பார்க்கலாம். Yes, whose turn here? So beam check returned dishonored by bank. What is journal entry? By beam இல்லையா? By beam. எவ்வளவு வேல்யூ? எதுல? வேற டிஸ்கவுண்ட் எங்க போடணும்? அத open question, anybody can answer for this. Journal proper, very good, it should be in journal proper. அதுதான் வீடியோ பார்த்துட்டு வர சொல்லி இருக்கிறேன். இது டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் காலம், அதனால இங்க போட முடியாது. இங்க போட்டா தப்பாயிடும். இது ரிவர்சல். இட் இஸ் டிஸ்கவுண்ட் அலோட் ரிவர்சல். அப்படின்னா சப்சிடரி புக்ஸ்ல போட முடியல அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதை போடுறதுக்கு தான் நம்ம என்ன வச்சிருக்கிறோம்? ஜெல் ப்ராப்பர் வச்சிருக்கிறோம். அதில் நீங்க ஜெல் என்ட்ரிஸா போடணும். லெட்ஸ் சி. பீம் செக் ரிட்டர்ன் டிசானர். நல்லா கவனிங்க. பீம் செக் வரும்போது இதுதானே என்ட்ரி. அதாவது பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட், டிஸ்கவுண்ட் அலோட் அக்கௌண்ட் டெபிட் to beam, value being 16 recoverable from beam, but 15,500 check has come, another 500 rupees being discount allowed. In the check dishonor ஆச்சுன்னா இந்த என்ட்ரி நான் நியூட்ரலைஸ் பண்ணோம். Simply I am going to reverse that. So reverse பண்ணும்போது beam account debit to bank account to discount allowed reversal. Okay, I can pass this entry into separate two entries. Beam account debit to bank 15,500 and beam account debit to discount allowed 500. நான் செப்பரேட் பண்ணிட்டேன். செப்பரேட் பண்ண என்ன நடக்குது? இதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை. திஸ் ஒன் ரிலேட்டட் டு த பேங்க் ரெசிட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் சம்பந்தப்பட்டதா இல்லையா? அப்போ அது எங்கே போயிடுது? கேஷ் புக்கில் போயிடுது. வந்துருச்சா இல்லையா? பீம் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க், வி காட் இட். ஆனால் பீம் டு டிஸ்கவுண்ட் அலௌடுன்னு சொன்னால் கேஷ் புக்கில் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாதுன்னா இட் ஹேஸ் நோ கேஷ் காம்பனன்ட். அதே சமயத்தில் பர்ச்சேஸ் கிடையாது, சேல்ஸ் கிடையாது, பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் கிடையாது, சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் கிடையாது. இப்போ என்னதான் பண்ணுறது? எந்த ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் சப்சிடரி புக்ஸ்லையும் போட முடியாதுன்னா நார்மல் ஜர்னல் என்ட்ரிஸ் மாதிரி இருக்கும். நார்மல் ஜர்னல் என்ட்ரிஸ் மாதிரி. நார்மல் ஜர்னல் என்ட்ரிஸ் ஒயில் ப்ரிப்பேரிங் த ப்ராக்டிக்கல் சிஸ்டம் ஆஃப் அக்கௌண்டிங், அதாவது சப்சிடரி புக்ஸ் போட்டு போடும்போது நார்மல் ஜர்னல் என்ட்ரி போட முடியும். அதுக்கு பேர் ஜர்னல் ப்ராப்பர். தட்ஸ் ஆல். ஸோ இப்போ இந்த என்ட்ரியை நான் இங்கே கிளியராக போடுறேன். பீம் அக்கௌண்ட் டெபிட் to discount allowed. ஏன் சார் கேஷ் புக்ல போடல? இது டிஸ்கவுண்ட் அலௌடும் கிடையாது, டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டும் கிடையாது, டிஸ்கவுண்ட் அலௌட் ரிவர்ஸ்ட். In cash book we have discount allowed and discount received column only. Reversal of those things not available in your cash book. So I had to pass journal entries only, named as journal proper. Very interesting, right? Clear? Yeah. Next turn. Next. Who is in line? இது முடிஞ்சிருச்சு. So Akshaya, Darshana, Rishika, most of you gave the correct answers. Good, happy then.
12th question, who has to answer? சொல்லலாம்ல? sold to Arun on credit. On credit னு சொன்னாலே அது சேல்ஸ் புக். கேஷ் அந்த கேஷ் புக். ஸோ இது கிரெடிட் அப்படிங்கிறதுனால சேல்ஸ் புக்கில் அருண். சேல்ஸ் புக்கில் அருண். த வேல்யூ பீயிங் 5 into 600, 3000. குட். நெக்ஸ்ட் சொல்லலாம்ல? சேல்ஸ் கேஷ் சேல்ஸ் டு ஆனந்த். அப்போ டு ஆனந்த் கேஷ் பணம் வருது, அதனால ரெசிட் சைடில் போட்டுக்கிறேன். ஆனந்த் sorry sales sorry sales. Okay, sales value being 6000 cash column. Cash sent to bank to cash bank க்கு உள்ளார வருது, அதனால very good. So it should be to cash, the value being 5000, and by bank க்கு பணம் வெளியே போகுது, sorry cash column வெளியே போகுது. So இங்கே 5000 rupees. You can represent this being the contra entry. Both are recorded in the opposite side of the same book. Further recording not required. இங்கேருந்து லெஜர் போஸ்டிங்க்கு தேவை இருக்காது. Now 20 to 23 we will try to post these 3 transactions. Yes, whose turn is this? 20th. Purchased 1 2-wheeler on credit from TVS. 2-wheeler debit. எப்படி 2 bank வரும்? Receipts are payment. பேமெண்ட்னா பைஸ் தானே வரும். இதுவும் ஓப்பன் கொஸ்டின். எனிபடி கேன் ஆன்சர். கம்பைன்டு கொஸ்டின். எனிபடி? ஜர்னல் சொல்லுங்க, ஆன்சர் சொல்லுங்க. 2-wheeler டு டிவிஎஸ். அப்புறம் பேமெண்ட் வேற இருக்கே. பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதுக்கு பை டிவிஎஸ் அண்ட் கோ 10,000 போடலாம். பேங்க்ல 10,000 போடலாம். சி கம்பைன் என்ட்ரி இங்கே போட்டு காமிக்கிறேன். இதுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் கன்ஃபியூஷன்ஸ் வருது சார். சப்ஸ்டிட் புக்கில் டேட்டா போடுறது அப்படின்னு சொன்னால் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராக்டிஸுக்கு மட்டும் தப்பு இல்லை, இந்த மாதிரி போட்டு பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், 2-wheeler you are purchasing debit, out of which 10,000 is still payable, 25,000 still payable. How much is paid? 10,000 is already paid. 2-wheeler account debit to TVS 25,000 and bank 10,000. So total being 35,000. I can break that. Cash component தனியா, அதாவது கேஷ் புக்கு வர காம்பனன்ட் தனியாகவும் அது இல்லாத தனியாகவும் பிரிச்சோம்னா 2-wheeler to bank தனி செட். அப்போ 2-wheeler to bank வரும்போது பை 2-wheeler பேங்க்ல 10,000. ஓகே, பெண்டிங் இருக்கிறது சப்ஸ்டிடியூரி ஜேர்னல் ப்ராப்பரில் வரணும். ஸோ ஜேர்னல் ப்ராப்பரில் வரும்போது உங்களுக்கு என்ன என்ட்ரி வருது? 2-wheeler அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிவிஎஸ். 2 பார்ட்டாக பிரிங்கப்பா. 2-wheeler வாங்கணும். 1 25,000 ரூபாய் கடனில் வாங்கியிருக்கிறாங்க. இட் இஸ் நாட் பர்ச்சேசஸ். பர்ச்சேசஸ் புக்கில் போட முடியாது. பர்ச்சேசஸ் என்ன அர்த்தம்? குட்ஸை வாங்கி விற்கிறோம்லே லாபத்துக்கு ரெகுலராக, அதுதான் பர்ச்சேசஸ். இங்கே அசெட் பர்ச்சேசஸ்னா அசெட்டை தான் டெபிட் பண்ண முடியும். ஸோ அசெட்ஸ் டெபிட் டு டிவிஎஸ். ஓகே, இது கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன். அசெட் டு கேஷ் ஒரு பார்ட் அது கேஷ் டிரான்சாக்ஷன். கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் வில் கோ டு த கேஷ் புக், கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன் வில் கோ டு தி ஜேர்னல் ப்ராப்பர். இஸ் தட் ஓகே? ஸோ அந்த மாதிரி செக்ரிகேட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். அல்லது 2-wheeler டு டிவிஎஸ் 35 அதுக்கப்புறம் டிவிஎஸ் டு கேஷ் 10 ரெண்டாவும் போடலாம். That's your choice only. So I have just go with this model, right? So online la இந்த மாடலையும் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கிறீங்க. வெரி குட். ஸோ ஸ்டாண்ட் கரெக்டட். திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் தி ஆப்ஷன்ஸ். 2 ஆப்ஷன்ஸில் ஒன் ஆஃப் தி ஆப்ஷன்ஸ். இன்னொரு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து மொத்தமாக டியூ போட்டு 10,000 ரூபாய் செட்டில்மெண்ட் பண்ணேன்னு போகிறது ஒன் ஆஃப் தி ஆப்ஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட், இதுவும் ஓப்பன் சாய்ஸ். 22nd 3 ஜேர்னல் என்ட்ரி நான் ஓப்பனாக சொல்லியிருக்கிறேன். என்ன அர்த்தம்? இந்த 3 தான் மெயின். ஆஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த 3ல் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். என்னென்ன பார்த்துருக்குறோம்?
ஒன்று செக் ரிட்டர்ன் டிசானர். செக் ரிட்டர்ன் டிசானர் கேஸில் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு ரிவர்சல் ஜேர்னல் ப்ராப்பரில் போடணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். ரெண்டாவது 20th ஒன் அசெட்டை வாங்கியிருக்கிறீங்க, ஒரு பார்ட் கிரெடிட் ஒரு பார்ட் கேஷ். மூணாவது இன்சால்வென்சி கேஸ். 3 ஜர்னல் என்ட்ரி வந்து ஒன் ஆஃப் த டிபிக்கல் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ். நீங்கள் எத்தனை சம் வேணாலும் போடுங்க, இந்த மாதிரி ட்ரிக்கியான கொஷின்ஸை நீங்கள் மாஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ ஹேவ் ஆல்வேஸ் வின்னிங் எட்ஜ் ஓவர் த அதர்ஸ் அண்ட் யூ ஹேவ் மோர் கான்ஃபிடென்ட். யூ வில் ஹேவ் மோர் கான்ஃபிடென்ட். கம் ஆன். 22nd இஸ் த ஓப்பன் கொஷின். எனிபடி கேன் ஆன்சர் மீ. எனிபடி யார் சொல்றீங்க? ஸோ டூ பீம் கேஷ் வந்திருக்கு. வேல்யூ ஓகே 9600 கேஷ். வேற சொல்லுங்க. அது பேட் டெட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பீம் அக்கௌண்ட் 6400. ஆல்ரெடி we have seen this. ஆக்சுவலாக பீம் கிட்ட இருந்து எனக்கு வர வேண்டியது 16000 ரூபாய். அந்த 16000 ரூபாவை இங்கே கொண்டு வந்து கொடுத்தான். ஹாப்பி 0 ஆயிடுச்சுன்னு நினச்சோம். கொடுத்தது டிசைனர் ஆச்சுனால நம்ம அதை ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டோம். இது ரெண்டு சேர்த்து நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஆக மொத்தம் 16000 ரூபாய் தரணும். தந்தான், ஆனால் தராமல் போயிடுச்சு. ஸ்டில் 16000 பெண்டிங் இஸ் தேர். இப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, அவர் இன்சால்வெண்ட் ஆயிடுச்சுன்னு டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க. அவர் தர வேண்டிய 16000 ரூபாவில் ஒன்லி 60% இஸ் ரிசீவ்ட் இன் கேஷ். பேலன்ஸ் அவன்கிட்ட பணம் இல்லை. வர வேண்டிய 16000 ரூபாவில் 60% அப்படின்னு சொன்னாக்க தட் இஸ் வாட் அபவுட் 9600 கேஷ் ரிசீவ். எவ்வளோ வரலையோ அது பேர் பேட் டெட். பணம் வந்துச்சுன்னா ஜேர்னல் என்ட்ரி வந்து கேஷ் டு த பார்ட்டி, அதுதான் நான் இங்கே போட்டிருக்கிறேன். பணம் வரலன்னா அது நஷ்ட கணக்கில் எழுத போகிறேன். என்னன்ட்டு பேட் டெட் டு பீம் சொல்லிட்டு, அதுதான் இது பேட் டெட் டு பீம். ஸோ யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லாஜிக்ஸ் ஹியர் அண்ட் தென் ப்ரொசீட். இது வந்து சில சமயம் கம்பைன் என்ட்ரி. சப்சிடரி புக்கில் ஒரு போர்ஷன் வரும் அண்ட் ஜேர்னல் ப்ராப்பரில் ஒரு போர்ஷன்ஸ் வரும்போது ரொம்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தருமாறுறாங்க. அதுக்காக தான் இந்த 3 என்ட்ரி நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன். ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். ஸோ வித் தட் 22nd இஸ் ஆல்சோ ஓவர். நவ் வில் மூவ் ஆன் டு த 23. அங்கே யார் இந்த பெயிண்டிங் இருக்குது? யார் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்? எங்கே பார்த்தோம்? லாஸ்ட் யூ ட்ரைட் ஒன்லி. சொல்லுப்பா. 23rd சொல்லுங்க. எனக்கு கேஷ் அக்கௌண்ட் சொல்லக்கூடாது. எங்கே வரணும் கேஷ்ன்னு சொன்னால்? சப்சிடரி புக்கு ரெசிட் சைடில் வரணும். என்னென்னு போடணும்? ஓல்டு நியூஸ் பேப்பர் வேல்யூ பீயிங் 250. ஓல்டு நியூ 2 ஓல்டு நியூஸ் பேப்பர் கேஷ் காலம் அப்படி சொன்னால் போதும் எனக்கு. ரெசிட் சைடில் வரணும். ஸோ ரெசிட் சைடில் 2 ஓல்டு நியூஸ் பேப்பர் கேஷ் காலத்தில் 250 சொன்னால் போதும். Now 25th also again combined. இதுவும் அதே மாதிரியான illustration தான். பிரேக் பண்ணி போடணும். We'll see that 25th. Yes, 25th யார் சொல்றீங்க? It's open choice. Anybody can give. Two furniture account சேல் பண்ணி இருக்கிறீங்க. பணம் வருது. வெரி குட். வேல்யூ கேஷ்ல வந்து 2500 வந்திருக்கு. ஆக்சுவலாக ஒரிஜினல் காஸ்ட் வந்து 4000 ரூபாய், 2500 ரூபாய் தான் வந்திருக்கு. அப்போ 1500 வராததை ஜேர்னல் ப்ராப்பராக எழுதலாம். ஜேர்னல் ப்ராப்பராக எழுதும் போது என்ன என்ட்ரி வருது? லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் டு ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட். வேல்யூ பீயிங் 1500. Next, your turn. The lead. Purchased from Kumar 50 cost accounts books credit. பேர் இருந்து கேஷா கிரெடிட்டான்னு சொல்லலை அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது கிரெடிட்னு வச்சுக்கோ சொன்னேன். இப்போ கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ்னா we have the purchase book. ஸோ பர்ச்சேஸ் புக்கில் குமார் வேல்யூ பீயிங் 50 காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் புக். ஒரு புக்கு 220 சொன்னால் 11,000 rupees. Next, there. Arun returns one new financial management books. Is it purchase return or sales return? Arun எங்க இருக்கு? சேல்ஸ்ல இருக்கு. அப்ப then it is sales return.
sales return book. Right. அதில் அருண் வேல்யூ பீயிங் ஒரு புக் வந்து 600 ரூபாய் நம்ம அவருக்கு விற்கும்போது 5 FM புக்கு ஒரு புக்கு 600 ரூபான்னு சொல்லி விற்றுருக்கிறோம். அதில் ஒன்று ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டான்னா அதோட வேல்யூலாம் கொடுக்கலன்னு யோசிக்கக்கூடாது. இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய டிரான்சாக்ஷன் பார்த்து அந்த வேல்யூ நீங்கள் எழுதி தெரியணும். ஸோ 5 FM புக்கு 600 ஈச் அப்படின்னு சொன்னாக்க இப்போ ஒன்று ரிட்டர்ன் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாக்க அதோட வேல்யூ 600 இருக்கும். நெக்ஸ்ட் யுவர் டர்ன். ஓகே, யுவர் டர்ன். சொல்லு. ஓகே ஓகே. $28 and $30. Yeah, 28 and 30. சொல்லுங்க. Received from Alex check in full settlement of the amount due on 1st April 14,500. 1st April அலெக்ஸ் கிட்ட இருந்து நமக்கு வர வேண்டியது எவ்வளோ இருக்கு? 15. அதில் எவ்வளோ கொடுத்துறாரு? 14,500 கொடுத்து ஃபுல்லாக முடிஞ்சிச்சு அப்படின்றார். பேலன்ஸ் ₹500 டிஸ்கவுண்ட்டாக இருக்கும். ரிசீவ்ட்னா ரெசிட் சைடில் அலெக்ஸ். Discount allowed 500 and here 14,500. Send cash to bank. Next, whose turn? அங்கே தானே வருது, இப்படி தானே வரும். கான்ட்ரா என்ட்ரி, வெரி குட். ஸோ சென்ட் கேஷ் டு பேங்க். அப்போ பேங்க்குக்கு பணம் வருது. டு கேஷ் வேல்யூ பி 11,000 and here by bank cash காலத்தில் 11,000 and 30th one, your turn. Journal proper சொல்லுங்கப்பா. interest due to Mrs. Singer 9% per annum for 1 month. Mrs. Singer கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்கின லோன் 1 லட்சம் ரூபாய். அதுக்கு நீங்கள் 9% இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும். ஒரு மாதத்துக்கு இன்ட்டு 1/12 எவ்வளோ வருது? 750. Currently this interest is due outstanding. அப்படின்னா கேஷ் புக்கில் வராது. You have to pass a journal entry that is called journal proper. சொல்லுங்க என்ட்ரி. interest on loan account debit to outstanding interest on loan. or நீங்கள் மிஸ்ஸஸ் சிங்கரில் கிளப் பண்ணிக்கலாம். that's your choice. 750. Next, your turn. goods taken for domestic use. தன்னுடைய சொந்த ரெக்வயர்மெண்ட்டுக்காக குட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போனார்னா அது டிராயிங்ஸ். குட்ஸ் போச்சுன்னா அதுக்கு எதை கிரெடிட் பண்ணுவீங்க? டிராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பர்ச்சேசஸ். this value being 500. so we have done all. now journal properல கேஷ் அண்ட் பேங்க் இருக்கு இல்லையா, அது டு பேலன்ஸ் brought down டைரக்டாக இங்கே வந்துடும். எங்கே போகும்? பேங்க் அண்ட் கேஷ் ஓப்பனிங் ஜர்னல் என்ட்ரி உள்ளது. அந்தந்த கன்சர்ன் லெஜர் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைடில் பேலன்ஸ் brought down பண்ணோம். பட் கேஷ் புக்கும் கேஷ் காலமும் பேங்க் காலமும் ரிசம்பிள்ஸ் லைக் கேஷ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட். கேஷ் புக்கில் இருக்கிற கேஷ் காலமும் பேங்க் காலமும் ஈக்குவல் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட்டுங்கிறனால அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்க. Opening balances of cash and bank will be the balance brought down for the cash and bank. Cash is 3,700 and 35,000 here. I think I have completed all the journal entries posting. இப்போ இதுலேருந்து நம்ம எங்கே போஸ்ட் பண்ண போகிறோம்? லெஜர் போஸ்டிங். ஒரு சம் முழுசாக படித்தாதான் உங்களுக்கு அந்த லிங்க் எல்லாம் தெரியும்ப்பா. நீங்கள் வெறும் கேஷ் புக்கோ இல்லை பர்ச்சேசஸ் புக்கோ இல்லை சேல்ஸ் புக்கோ இல்லை வெறும்னா ஜேர்னல் என்ட்ரிஸை படிச்சுட்டு ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இடிக்கும். இதுலேருந்து லெஜர் எப்படி போகுது, அந்த லெஜர்லேருந்து ட்ரையல் பேலன்ஸ் எப்படி போகுது, ட்ரையல் பேலன்ஸ்லேருந்து ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் போடும்போது ஏதாவது மிஸ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு காரணம் என்ன, அந்த ரெக்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு புரியும். ரெக்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் புரியும். இந்த மாடல் இல்லாமல் ரெக்டிஃபிகேஷன் எரர்ஸ் உங்களுக்கு புரியாது.
ஸ்கூல் டேஸில் என்ன பண்ணுவாங்க, ரெக்டிஃபிகேஷன் சாப்டர் இருந்துச்சுன்னா வேறு வழியே இல்லைன்னா அதை தொடு, இல்லைன்னா அதை தொடாத அப்படின்னு கிளாஸ் நடத்தவே விட மாட்டாங்க. நீ எல்லாம் காலேஜில் போய் படிச்சுக்கலாம் அப்படிம்பாங்க. காலேஜில் வந்தோன்னா நீ +2ல் படிச்சிருப்பல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் விட்டுருவாங்க. இப்போ வாழ்க்கையில் கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் ரெக்டிஃபிகேஷன் பண்ணாமலே படிச்சிருவீங்க. உங்கள் வாழ்க்கையில் என்னைக்கு தான் ரெக்டிஃபை பண்ணுறது? அந்த ரெக்டிஃபிகேஷனுக்கு ப்ராப்ளமே எங்கே வருது அப்படின்னா இதான் கான்செப்ட். இப்போ இப்படி ஒரு தப்பு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ரெக்டிஃபிகேஷனில், எரர்ஸில். என்ன தப்பு? purchases of rupees 10,000 from XYZ correctly posted in purchases book, but on transfer to XYZ it is posted as rupees 1,000. How to rectify this? நம்ம என்ன படிக்கிறோம்? Pass the correct entry, pass the wrong entry, what happened here, then go for rectification entry. Correct entry என்ன? Purchases to XYZ. Purchases to XYZ. Purchases to XYZ, it is a correct entry. What is the wrong entry? What is the wrong entry? Wrong entry wrong-ஆ போட்டிங்கன்னு எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறது? இவங்க சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ல ராங் என்ட்ரி என்ன? சொல்லுங்க. ராங் என்ட்ரியை போஸ்ட் பண்ணணும். சொல்லு. பர்ச்சேசஸ் டு வேல்யூ. வேல்யூ எவ்வளோ? ஹண்ட்ரட் கிடையாது. எப்படி உனக்கு 100 வந்துச்சுன்னு தெரியல. ஓ 100 நான் சொல்லிட்டேன்னா சார் 1000. ஓகே சாரி, நீங்கள் சொன்னது தான் சார் கவனிப்பேன். வெரி குட், தேங்க்யூ. என்ன வேல்யூ? ராங் என்ட்ரி என்னது? வேல்யூ சொல்லுப்பா. பர்ச்சேசஸ் இப்படி சொல்றீங்க இல்லையா? கொஸ்டின் வந்து இது கரெக்ட். ராங் என்ட்ரியை தப்பா போட எப்படி கரெக்ட் பண்றது? What is the correct or wrong entry as per the question? What is the correct wrong entry? Correct wrong entry is purchase account debit 10,000 to XYZ 1,000. இதுதான் சரியான ராங் என்ட்ரி. அப்புறமேட்டு தான் ரெக்டிஃபிகேஷன். முதல் ராங் என்ட்ரி என்ன பண்ணானே புரியல அப்படின்னு நீங்கள் எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுவீங்க? ஸோ தர்ஷனா ஹஸ் கிவன் மீ கரெக்ட் ஆன்சர். பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட் 1 lakh, XYZ அக்கௌண்ட் 1,000. 1 lakh இல்லை 10,000, ரைட். பர்ச்சேசஸ் 10,000 டு XYZ 1,000. இது மாதிரி யாராவது தப்பு பண்ணுவீங்களா? அது எப்படி சார் ஃபுலிஷாக நம்ம இந்த தப்பு பண்ணுவோம்? 10,000 போடுவோம் தானே. 10,000 ஒரு பக்கம் 9,000 எப்படி சார் நாங்கள் போடுவோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்க. பர்ச்சேசஸ் புக் XYZ கிட்ட இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஆன் கிரெடிட் 10,000. சம் அதர் பர்ச்சேசஸ், இது டோட்டல் போட்டிருக்கிறாங்க. வாட்ஸ் யுவர் டியூட்டி? You have to post that in the purchases account as well as XYZ account. நம்மால் இதை கொண்டு போய் எங்கே போடணும்? இந்த டோட்டலை பர்ச்சேசஸில் டெபிட் சைடில் போடணும். சன்ட்ரீஸ் ஃப்ரம் பர்ச்சேசஸ் புக் கரெக்டாக போட்டார். இப்போ XYZ இருக்குல்ல, இங்கே டிக் பண்ணிவிட்டு இந்த வாரம் கிளாஸ் இல்லையா, அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பர்ச்சேசஸ் 1,000 போட்டார். 4 பக்கம் திருப்பும்போது தப்பு நடக்குமா இல்லையா?
இதுதான் நடந்திருக்கு. ரீட் பண்ணி பாருங்க. பர்ச்சேஸ் ஆஃப் 10,000 from XYZ correctly posted in the purchases book. இங்க கரெக்டா போட்டா இதோட டோட்டல் கரெக்டா இருக்கு, இங்க இருந்து இங்க கரெக்டா போச்சு. ஆன் டிரான்ஸ்ஃபர், அதாவது இங்க இருந்து இங்க டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது it is posted as 1000. So the error happens in only one account. அப்ப அது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க, அப்ப அது தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும்? You have to understand the logics. எந்த லாஜிக்? சப்சிடரி புக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ற லாஜிக் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும். அது புரிஞ்சிக்காமல் உங்களால சால்வ் பண்ண முடியாது. ஓகே, கிளியர்? எனி டவுட்ஸ்? இப்ப புரியுதா இதோட அட்வான்டேஜ் என்னன்ட்டு? இந்த சப்சிடரி புக்ஸ் புரியாமல் உங்களால சம்ம போட முடியாது. Unless you understand the subsidiary books, of course, rectification of errors is always complicated. So, அடுத்த சாப்டர் நம்ம ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் போயிடுவோம். இப்போ இதையும் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸும் போட்ட பிறகு ரெக்டிஃபிகேஷன் எரர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அழகா இட்ஸ் a cake walk like you'll understand. ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸ் இல்லாமல் சிலபஸ் இருக்காது, சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்காது. அதனால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுங்க. ஈவன் ஃபைனல் லெவலில் கூட ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸ் ஒரு ஆஃப் தி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸை மெயின் புக்கில் வர வாய்ப்புகள் இருக்கு. ரைட், நவ் லெட்ஸ் see. பர்ச்சேசஸ் புக்கோட டோட்டல் எவ்வளோ இருக்கு? 13,500. Sales book total 7,600 and earned total 600. இது சொல்லுங்க. Discount allowed total 1000. Discount received total 1000. ரெண்டுமே 1000. Total தான் போடணுமே ஒழிய டேலி பண்றது இல்ல. Now இதை டேலி பண்ணுங்க. 2750. இது 81,000 எக்ஸாக்டாவா? ஓகே. So this is 27,050. Here it is 81,000. Now balance carried on being 6,250 for cash in case of bank. 2,000? 24,500. Okay. So balance carried on. Balance carried on. 6,250 and 24,500. So we got the values. We got the values. Is that okay? Now I'm going to post that in the ledger account. So ledger. லெஜர்ல மெயினா என்ன லெஜர் ஓபன் பண்ண மாட்டோம்? கேஷ் புக்கும் பேங்க் அக்கௌண்ட்டும் கேஷ் அக்கௌண்ட்டும் ஓபன் பண்ண மாட்டோம். பாதி வேலை அதுலயே நம்ம குறைஞ்சிரும். அதான் இருக்கிறதுலே பெரிய அக்கௌண்ட். அது ரெண்டு ஓபன் பண்ணலாம்னா பாதி வேலைக்கு மேல குறைஞ்சிருது. Okay. Now என்ன பண்ணோம்? கேஷ் புக்கா இருந்தால் டெபிட் சைட்ல இருந்தா கிரெடிட் சைட்ல போகணும், கிரெடிட் சைட்ல இருந்தா டெபிட் சைட்ல போகணும். எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? கேஷ் புக்கா, ஜெல் ப்ராப்பரா, சப்சிடரி புக்ஸ், பர்ச்சேசஸ், சேல்ஸ் ஆர் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக், எந்த புக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? கேஷ் புக்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓப்பனிங் ஜெர்னல் என்ட்ரி வேணா முடிச்சிடலாம். ஏன்னா அதை பேஸ் பண்ணி தான் மற்றது வருங்கிறனால வில் ஃபினிஷ் ஆஃப் ஓப்பனிங் ஜெர்னல் என்ட்ரிஸ். ஓகே, ஓப்பனிங் ஜெர்னல் என்ட்ரிஸ் மட்டும் நான் முடிச்சிடுறேன். ஏன்னா அது பேலன்சிங் ஃபிகர் இருக்கிறதுனால அந்த லெஜர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஐ வில் ஃபினிஷ் ஆஃப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். Furniture account. Why not bank and cash was already posted. Furniture la to balance value being 45,300. அடுத்தது ஸ்டாக்ல ஒன்றும் பெருசாக சேஞ்ச் இருக்காது.
to balance 3,51,000. Then Alex to balance 15,000. It will have adjustments. Then Beam to balance 16,000. It also has adjustments. Then Mrs. Singer by balance, very good, 1 lakh, no adjustment. ஏன்னா அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் தனியாக போட்டோம், இல்லை இதில் சேர்க்கணும்னு சேர்த்துக்கலாம், தப்பில்லை. சரணில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, அடிஷனல் பை பேலன்ஸ் 26,000. கேபிட்டல் ஓகே பை பேலன்ஸ் 3,40,000. இதுக்கு மேலே ஒன்றும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இல்லை. ஓப்பனிங் ஜர்னல் என்ட்ரிஸ் ஓவர். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ரெசிட் சைடில் உள்ளதை போஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இஸ் தட் ஓகே? ரெசிட் சைடுனா டெபிட் சைடில் இருக்குது. டெபிட் சைடில் உள்ளதை எங்கே போஸ்ட் பண்ணுவீங்க? அந்தந்த கன்சர்ன் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி அதில் கிரெடிட் சைடில் போடணும், எக்ஸப்ட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். இப்போ என்ன இருக்குங்க, சேல்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஐ ஹேவ் டு ஓப்பன் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். இங்கே 2 இருக்குது, இங்கே பை கேஷ் எவ்வளோ வேல்யூ 5,000. பீம் இருக்கிறார், பை டிஸ்கவுண்ட் அலோட் 500 and bank 15,500. Sales again by cash, value being 6,000. கான்ட்ரா உடைய 2 என்ட்ரியுமே ஒரு சைடு டெபிட் ஒரு சைடு கிரெடிட் சைடு போட்டு முடிச்சிட்டோம். again beam 9,600, cash 9,600. old newspaper, I had to open a new one, old newspaper, by cash 250. furniture already we have here, so by cash 2,000. எல்லாமே டெபிட் சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே கிரெடிட் சைடில் போட்டுட்டே வரேன் பாருங்க. அலெக்ஸில் கிரெடிட் சைடில் பை கேஷ் பேங்க் பை பேங்க் 14,500, பை டிஸ்கவுண்ட் allowed 500 rupees. Contra entry will not be required to be posted anywhere, over. So I have completed posting the debit side items of the cash books to the concerned account, ledger account. ஸோ இப்படி தான் நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டால் ரெக்டிஃபிகேஷன் எரர்ஸில் ஏன் அப்படிங்கிறது உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும். அதுக்கு தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்துருக்கிறேன். ரெக்டிஃபிகேஷன் எரர்ஸ் நடத்தும்போது ஆட்டோமேட்டிக் இந்த லாஜிக் அந்த லாஜிக் லிங்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா தேர் ஆஃப்டர் யூ நோ நீட் டு worry about that rectification errors, right? Let's go for the credit side items of cash and bank. அது அப்படி நமக்கு டெபிட் சைடில் மாறிடும். Yeah, wages and salary first. I had to open the wages and salary. 2 எல்லாமே கிரெடிட் சைடில் இருக்குது, அந்த கன்சர்ன் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடில் வரணும். ஸோ 2 wages and salary, value being 6,000. Drawings, I had to open drawings now. 2 cash 3,000. Then telephone, telephone 2 cash 1,800. Sharon இங்கே இருக்கிறார், ஸோ ஏற்கனவே 2 டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் 1,000. பேங்க்
25,000. Beam 15,500 bank. Bank got eliminated. Two-wheeler. So two-wheeler. Two cash. Two bank. 10,000. And last one being the bank. Contra will not be posted anywhere here. The other entry is recorded on the other opposite side itself. So cash bookல உள்ளதெல்லாம் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டோம். இன்னும் எதை ரெக்கார்ட் பண்ணல? டிஸ்கவுண்ட் ரிசீட் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் அலோட் டோட்டல் ரெக்கார்ட் பண்ணல. இந்த டோட்டல் எங்க போகணும்? டிஸ்கவுண்ட் அலோட் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைடுல போகணும். டிஸ்கவுண்ட் அலோட் டெபிட் சைடுல to sundries from cash book எவ்வளோ 1000. அதே மாதிரி இந்த ஐட்டம் எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணதெல்லாம் டிக் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இது கான்ட்ரா அதனால வராது. ஓகே, ஸோ டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் and buy sundries from cash book value being அதுவும் 1000 தான். cash book முடிச்சாச்சு. அடுத்தது purchases book. We'll start with purchases book now. Purchases and sales book ரெண்டையும் சேர்த்து ஒன்னாவே போட்டுடலாம். Do I have the purchases book? இல்லை, இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். ஸோ purchases book. purchases bookல டோட்டல் எங்கிட்ட வரணும்? டெபிட் சைடில் sundries from purchases book 13,500. இன்டர்னல் ஐட்டம் எங்கெங்கே போகணும்? இந்த ரெண்டும் எங்கே போகணும்? டெபிட்டா கிரெடிட்டா? இது டெபிட். டோட்டல் டெபிட்னு சொன்னால் உள்ளார இருக்கிற பார்ட்டிஸ் நேமு அந்தந்த அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட்டில் போகணும். ஸோ சரணுக்கு கிரெடிட் சைடில் பர்ச்சேசஸ் 2,500. குமார் இருக்கிறாரா? இது வரைக்கும் குமார் இல்லை. ஸோ ஐ ஹேட் டு ஓப்பன் குமார் அக்கௌண்ட். குமார் 2 by purchases, the value being 11,000. What about the sales? Total எங்க போகணும்? Sales accountல credit sideல sundries from sales book 7,600. உள்ளார இருக்கிற ஐட்டங்கள் எங்க போகணும்? அந்த கன்சர்ன் பார்ட்டியோட டெபிட் சைடில் போகணும். அலெக்ஸோட அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைட். அலெக்ஸ்ல டெபிட் சைடில் 2 சேல்ஸ் வேல்யூ பீங் 4,600. அருண் டெபிட் சைடில் அருண் இருக்கா? we don't have Arun currently, so I had to open Arun இல்லையா? நியூ அக்கௌண்ட் தானே. அருண் by sales or 2 sales? Arun 2 sales debit sale வரணும். Value being 3,000. So we have completed posting purchases as well as sales book records. We'll go for sales return. Sales return சொல்லுங்க, என்ன பண்ணோம்? Total will be posted in sales return account. எந்த சைடுல? டெபிட் சைடா கிரெடிட் சைடா? டெபிட் சைடு. சேல்ஸ் கிரெடிட் சைடுனா சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் should be in the debit side. தப்பு பண்ணிடாதீங்க. So 2 sundries from sales return 600. உள்ளார அருண் எங்க போகணும்? அருண்ல எந்த சைடு? இது டெபிட்னா அது கிரெடிட் சைடுல போகணும். உள்ளார இருக்கிற ஐட்டங்கள் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் 600. All subsidiary books over. Now left over some
journal entries are there. I'll start with this one. Okay, these are the items are there. So beam account ஏற்கனவே நம்ம கிட்ட beam account இருக்கு. Beamல 2 discount allowed, value being 500, and discount allowed account also we have by beam 500, two wheeler 25,000, 2 TVS னு போட்டு இங்க போடுங்க 25,000. So I had to open TVS la buy two wheeler, TVS account la buy two wheeler, value being 25,000. So இது வரைக்கும் முடிச்சாச்சு. Still we have two more journal entry here and another 4 journal entries are there. இப்போ இதுல வந்து என்ன வரல இது வரைக்கும்? Bad debt இது வரைக்கும் entry போடல, so I had to open bad debt. There 2 beam 6,400, beamல buy bad debt 6,400. Okay, 6,400. So these things over. Loss on sale 2 furniture, loss on sale la 2 furniture 1,500. Furniture account la buy loss on sale 1,500. Then interest on loan 2 outstanding interest on loan 750. அதுக்கப்புறம் outstanding interest on loan by interest 750, interest on loan 750. So I have posted this one also. Drawings la 2 purchases, value being 500. Purchases la buy drawings the value being 500. So we have posted all. Then finally we have to prepare ledger. Trial balance போடணும். லெஜரை டேலி பண்ணிட்டு நம்ம ட்ரையல் பேலன்ஸ் போடலாம். லெஜர் டேலி பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்க. 45,300, balance carried on being 41,300. ஸ்டாக்ல ஒண்ணே ஒன்று தான் இருக்கு, அதனால அப்படியே விட்டுடலாம். 19,600, balance carried on being 4,600. Should be posted the other side, right? Beam account closed. Singer ஒண்ணே ஒன்று தான் இருக்கு. சரண்ல வரும்போது 28,500, 2,500 is the balancing figure. Balance carried on. Write that in the other side as balance brought down. Capital single entry, single ஒரே ஐட்டம் தான் இருக்கு. இதுல வரும்போது 18,600 opposite side. இது ஒரே ஐட்டம், இது ஒரே ஐட்டம். இதுல வரும்போது இப்படி ரெண்டு வருது. ஆப்போசிட் சைடில் தப்பா போட்டேன்னா இந்த 500 எங்க இருக்கணும்? பர்ச்சேசஸ்ல போட்டிருக்கணும். பர்ச்சேசஸ் எங்க?
ஓகே, அங்கே போடணும், இங்கே போட்டிருக்கிறேன் பாருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தப்பு வந்து சப்சிடரி புக்ஸ் போடும்போது தான் வருது. இதுதான் ரெக்டிஃபிகேஷன் எரர்ஸில் கொடுப்பாங்க, ராங்லி போஸ்டட் ஹியர் தேர் அப்படின்ட்டு. ஸோ பை டிராயிங்ஸ் 500. ஸோ இதோட டோட்டல் வந்து 3500 பேலன்ஸ். டெலிஃபோன் 2 வீலர் 35,000 opposite side. இதில் 500 பேலன்ஸ். this will go to the opposite side. இது சிங்கிள் என்ட்ரி. இதில் வரும்போது 13,000 பேலன்சிங் ஃபிகர் ஆப்போசிட் சைட். குமார் சிங்கிள். அருண் வரும்போது 2,400 பேலன்ஸ் should be transferred to the opposite side. சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் சிங்கிள் ஐட்டம், TVS single item, bad debt single item, chalame single item. Clear? Now what we have to do? Trial balance. Yeah. Let's see. I'll start with the trial balance. Debit side and credit side. Cashல என்ன பேலன்சஸ் வருது, அதுக்கு மட்டும் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டோம்னு சொல்லி இருக்கிறேன். கேஷ் எவ்வளோ வருது, 6,250. இதில் 24,500 டெபிட் சைட். கேஷ் 6,250, பேங்க் 24,500. Then we have these sets of ledgers. Furniture எவ்வளோ இருக்கு, டெபிட் சைட் 41,300. ஸ்டாக் 3,51,000. அலெக்ஸ் Beam cancelled. Mrs. Singer credit side 1 lakh. Sharon credit side 2,500. Okay, first column ledgers posting முடிச்சிட்டோம். Second column this one. Capital 3,40,000. Sales 18,600. Old newspaper sold 250. Wages and salaries, debit side 6,000. Drawings 3,500. Telephone 1,800. Two wheeler 35,000. Discount allowed 500. So the second set also over. Okay, the last set discount received 1,000. purchases debit side la 13,000. Kumar credit side 11,000. Arun debit side 2,400. Sales return debit side. TVS credit side
Bad debt debit side. Loss on sale of furniture 1500 debit side. Interest on loan debit side 750. Outstanding interest on loan 750. Get me the total. I have posted everything. Total 4,99,000. We got it now. Is that clear?